Sharon, aku izin ke toilet sebentar ya.
Halo Sharon. Kak, Kenapa kok lemas? enggak tadi aku harus pulang cepet pas sekolah karena tiba-tiba demam, Kamu sakit? meriang-meriang. Mm-mm. Mau lanjut atau mau reschedule? Kalau sakit. Nggak apa-apa, sampai jam 8 doang kan? Kalau sampai jam Mm-mm. 8 nggak apa-apa. Bener. Soalnya aku barusan belajar, iya barusan belajar bisnis juga. Nggak apa-apa aku. Beneran gak apa-apa. Iya takut reschedule mulu, nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalkan beneran pusing atau sakit, reschedule ke hari Selasa mungkin nggak apa-apa loh. Jangan dipaksain. Kalau kamu beneran sakit. Apa? Bener. Iya nggak apa-apa, nggak terlalu pusing. Iya nggak terlalu pusing kayak tadi siang. Tadi siang kayak pusing banget karena habis pelayanan aku kan di Mm-mm. kebaktian di sekolah Mm-mm. dan itu lampunya sangat cerah. Gara-gara Iya, itu. jadi aku habis pelayanan itu badan aku nggak drop. Habis Mm-mm. pelayanan Karena ini. latihannya dari minggu lalu kan dan Mm-mm. aku nggak kenapa? Terus? Pokoknya aku nggak terbiasa. Nggak terbiasa untuk apa latihan lama-lama gitu. Jadi badan aku langsung ngedrop aja sih. Oke. Tapi beneran nggak apa-apa. Gitu. Beneran nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, cuma sampai jam 8. Kalau sampai jam 8 aman-aman aja. Aku takutnya Hmm. malah kamu tambah makin ngedrop. Kalau sakit buat istirahat Enggak, aja nggak apa-apa. tadi belajar. Ya nggak Hmm. apa-apa. Nggak apa-apa. Belajar apa? Papa aku juga suruh les, jadi nggak apa-apa. Oh ya udah. Belajar bisnis tadi. Bener ya. Iya. Wait, tunggu masih loading. Eh, Terus kamu tadi pulang sekolah cepat gitu. Pulang awal. jam 12 aku pulang. Iya? Aslinya jam berapa? Jam 3 hari ini, karena ada sesi UI gitu, habis kelar kelas biologi Mm-mm. gitu. Tapi aku nggak ikut, karena sakit. Oh. Haha. Ini aku nggak bisa loading nih punya aku. Punya aku nggak bisa di slideshow. Wait. Oke, the structure of database ya hari ini. Nah, database itu apa sih, Sharon? Sharon, this Em, database. banyak data, yang banyak data. Yang banyak data. Oke, untuk menyimpan Iya. data, bukan yang banyak data. Jadi Oh, database itu oke. adalah tempat penyimpanan data. Oke. Nah, how is the information organized in a database? Nah, a database itu refers to information stored in some orderly way and intent for a specific purpose. Nah, what are rows and column of a database called? Nah, jadi ini. A record itu adalah is a row in a table containing information about an individual object. A field itu adalah is a table column containing the value as a specific property of an object.
Now, how do we create the tables and how do we extract information from tables? Now, working with the table, structure queries language atau SQL, it use work with the database. To create a table, use the create table command and the new record to a new table. Use the insert command to get information from a database and use the select. Oh ya, sebelum kakak ngejelasin ini, coba minta tolong share screen, kakak mau lihat modul kamu, apakah sudah diselesaikan semua, tercentang semua atau belum? Buka modulnya. Bentar. Mana coba lihat modul dong. Sudah tercentang semua? Udah? Aman? Mhm, mhm. Oke, kalau aman. Oke, ntar aku share screen lagi. Oke. Ah, Karena kemarin tuh kan dicekin ya, takutnya ada yang kelewat. hmm, Okay, working with the tables. To create the tables, use the create table command. Nah, terus to add the new record to a table, use the insert command. And to get information from the database, use select. Okay. Discussion database design. How can you design your database? In the previous lesson, you worked with the ready-made database. Imagine that now you have to design your own database from scratch. How can you define a set to field for a data table? Will one table be enough to store all the data? Subject requirement, the database must correspond to the domain model. The database store data element entities. There are relations atau connections between entities. What entities and can there be in your database and what are the connections between entities? Nah, ini adalah example-nya. Misalnya entity-nya adalah entitasnya adalah students, connection-nya adalah students receive a grade. Kalau teachers, the subject, teach the subjects. Terus ada subjects-nya, the teachers give the student the grades. Kalau misalkan grade. Nah, implementation requirements, the information need be stored so that is the convenient to work with it. The criterion of a well thought out database structure, rapid speed of the operations, namely high speed, additions, change, and search for information. Structure of database. The questions, what kind of quizzes are there? And then, what questions are offered in the different types of quiz? And then how many possible answers should be offered the question asked? And then which of the answer correct? The formulation problem. We need to design a database for conducting online quizzes. The database must contain the first different types of quiz tasks. Number 2, possible answer to each question. Number 3, the correct answer to each questions. Our task for today is to design a database and implement it using Python and SQL. Oke. Entitasnya adalah type of quiz, question, correct answer, and incorrect answer. Nah, questionnya adalah ini. And then one-to-one connection. Jadi koneksi, there is the one correct answer to one answer optimal question, optimal solution. Storing this kind of data in one
table. Jadi saling mengkoneksikan satu ke satu. Oke. Nah, kalau ini there may be more than the incorrect answer. How do we store them? The number of fields for each record must be the same. Otherwise, the speed of working with the data decreases. If the number of incorrect answer will differ for different questions, it will be inconvenient to store them in one table. Lalu koneksinya, to establish a one-to-one relationship between questions and incorrect answer, we introduce of limitation. Bentar. Aduh, nggak bisa nyala. Bentar ya. Wait. Sebentar. Okay. Show for possible answer to the questions. We can design the kinds of structure. Ada question text, how many months in a year have 28 days? Misalnya, which head is better to steer your steed with? Nah, answernya ini, misalnya. Nah, ini ada different quizzes. Jadi, in the questions may relate different quizzes for the example. Ada name, from, and to. Ini untuk yang different quizzes, you can expand the table questions, misalnya seperti ini. Lalu problem 1, redundancy of information. Storing redundant information increase the amount of memory stamp or disk space. Lalu ini untuk redundancy. How many months in the year have 28 days, misalnya. Nah, ini when information change, it must change consistently in all place where it is used. Ilustrasinya, if the organizer decide to change the name from the power of knowledge to force of knowledge, they will have to sort throughout all the entires. Sampai sini paham atau bingung? Paham kok. Paham? A bit. A bit. Okay. And then the data consistency, the solutions. Solutions, we will transfer the information about the quizzes to a separate table and connect to the question table. Ada table 1 sama table 2. The values of the field is these columns are the same. Taking an entry from the table 1, you can find the corresponding entry in table 2. Nah, key-nya, the key is the minimum amount of information that allows you to find the unique record in the table. It's best to organize for the information so that the key is one field. Jadi ada question table 1 sama table 2 seperti ini. Nah, and then the primary key. The primary key is the key that they use for the links to the table inside the database to create the primary key. A spared field with the unique numeric values is usually created in each table. Question and quizzes seperti ini.
Lalu, what type of connections have we organized? And how many questions can correspond to one quiz? And then how many quiz can correspond to the one questions? Ini yang questionnya ada question 1 to 3. Jadi kalau quizzes, dia bisa satu jawaban. Satu quizzes itu untuk 2 question itu bisa. Jadi nggak hanya 1 ke 1, tapi 1 bisa lebih dari 1. And then, one-to-one connections. If table 1 has reference to the primary key of the table 2, then one record of the table 2 can be associated with many record of the table 1. Example-nya, one order. Many items in the order. They order keys in the table of the item. One flight, many boarding ticket. The flight, the key on the boarding ticket, the table. Many to many connections. Domain model requirement. One questions can be present in the several quizzes. Each quiz contains several questions. Quiz 1 is the question 1. Quiz 2 itu bisa ke question 2, bisa ke question 2 bisa ke quiz 1, 2, 3. Kalau quiz 3 dia langsung ke quiz 3-nya. Seperti ini. And then solutionnya, create the separate connection table. It will be stored in the correspondence between the keys. Ada question 1, question 2, and question 3. Quiz 1 itu bisa digunakan untuk question 1 sama question 2. Quiz 2 bisa digunakan question 2, quiz 1, sorry, hanya ke question 2. Kalau quiz 3 itu bisa ke question 2, bisa ke question 3. Nah, the structures of database seperti ini. Foreign key atau FK. A field where the information match the key in another table if you specific in the DBMS. Kemarin DBMS singkatan dari apa? Database Hah? DBMS. BMS. DBMS. Database. Um, Singkatan apa kemarin? DBMS. Do you remember about it? Database Management System Software. Database Management System Software. Software. Okay. And then the necessary checks will be performed automatically. Dia otomatis dicek pakai DBMS. Nah, seperti ini untuk specific key of the integer type and the primary key. Provide automatic number for this field. You can omit the value with the inserting the record. Okay. And then ini contohnya, kalau misalkan create table if not exists, ini untuk creating the table-nya. Oke. Nah, ini untuk creating table with the foreign key. The reverse restrictions will allow only data that is in the parent table to be stored dependent field. Kamu catat atau gimana ini? Tapi paham kan? Nyatet Paham? a bit. Oke. Kita pelan-pelan saja. How the monitor database in the SQLite automatically integrate checking must be enabled by establishing a connection to the database and then command fragma foreign case on. Nah, dia akan will answer the add and modified data and is checked before closing the connection. Cursor execute fragma foreign case on. And then creating tables. Nah, silahkan coba dikerjakan di modulnya.
Oke, yang di-download dulu. Bisa di-download nggak? Enggak, Filenya nggak bisa download. nggak bisa. Ntar, tak downloadin dulu ya. Nanti langsung dimasukin ke apa namanya? Visual Studio VS Code. Code. Bentar. Aku kok tidak bisa mendownload juga. Sabar aja, Kenapa? santai aja. Mm-mm. Aku tidak bisa mendownload projectnya. Atau langsung kamu ini ya, di VS Code-nya. Hmm, Share screen yang VS Code dong, minta tolong. Tapi creating double disclosure between them. Share. hmm, Bentar, bentar. Aku kirim dulu. hmm, hmm. Oke, aku tidak Oh, bisa udah. mendownloadnya. Mm-mm. Buka di HP aja ya ininya. Hmm, Jangan di split. Aku nggak bisa ngeliat nanti. Oh, file download. hmm. Jangan di split. Aku nggak bisa lihat. Hmm? Jangan di split. Jangan di split. Kenapa? Aku nggak bisa lihat punyamu kalau di split kecil. Really? Wait, nama filenya apa? Nama filenya kamu kasih Apa? database aja nggak apa-apa. Jangan di split. Data. Yang ininya kamu buka Oh, di HP aja. Jangan di split. Aku nggak bisa ngecek soalnya kalau di split. Itu sebenarnya cuma kayak apa ya? Kayak mendeskripsikan gitu loh. hmm. Bukan nggak bisa di-run itu nanti. Ya, karena cuma untuk mendeskripsikan doang.
Udah. Udah? Nah, ini pasti error. Kenapa? Karena dia pasti apa namanya? Kan ini cuma untuk note aja ya. Mm-mm. Oke, sekarang coba di modul. Yang number two, task number two, suruh ngapain? Nah, mana? Sebentar. Task number two, Wait ya. Iya. Hmm. silakan dikerjakan. Task number two. Fill in the data about quiz and question. Silakan Hmm. dibuka di VS Code-nya. Ada codingannya enggak? Buka dulu VS Code-nya. Ada. Udah. Task number two. Ini masih sama, line yang sama atau beda? Beda. Bedain aja. Yang pertama questions. Ini PY ya? Mm-mm.
Ini masih sama lainnya yang Mm-mm, screenshot keduanya. mm-mm, masih.
Dah. Dah? Oke. Sekarang yang ketiga. Mau lanjut? Hmm. Tax free? Hmm? Hmm. Mau lanjut tax free? Oh, atas tiga ya. Hmm. Ntar. Nanti kamu centang-centangin dulu aja, coba. Centang-centangin aja dulu semuanya. Oke, buka profil yang kedua dulu. Yang kedua. Buka profil, buka profil. Back. Terus yang kedua. Oke, yang pertama. Aku kirim lagi ya. Mm-mm. Ini beda lagi ya. Ya, Namanya apa? kenapa? Namanya apa? Question 3 aja. Tax free. Question tax free.
Oh iya, Sharon, aku ada kelas selanjutnya, jadi kamu lanjutin sendiri ya. Oke, Okay, thank you for today. See you thank for the next you. week. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.